Kupfer du unsichtbare Held, als, was du über das vergessene Element wissen musst. Kupfer ist ein essentielles Spurenelement, das für den menschlichen Körper von entscheidender Bedeutung ist. Es spielt eine Vielzahl von wichtigen Rollen im Körper und ist für zahlreiche physiologische Prozesse unverzichtbar. Im Folgenden werde ich ausführlich über Kupfer und seine Bedeutung für die menschliche Gesundheit sprechen. 1. Funktionen von Kupfer im Körper. Kupfer ist ein Bestandteil verschiedener Enzyme im Körper, die an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Diese Enzyme sind wichtig für die Energieproduktion, die antioxidative Abwehr, die Stoffwechsel und die Bildung von Bindegewebe. Kupfer spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung von roten Blutkörperchen und der Aufrechterhaltung eines gesunden Immunsystems. Darüber hinaus ist Kupfer in der Aufnahme, dem Transport und der Verwendung von Eisen im Körper beteiligt, was für die Bildung von Hämoglobin und den Sauerstofftransport im Blut von entscheidender Bedeutung ist. 2. Quellen von Kupfer. Kupfer kommt natürlicherweise in einer Vielzahl von Lebensmitteln vor, insbesondere in Nüssen, Samen, Vollkornprodukten, Meeresfrüchten, Hülsenfrüchten, grünem Blattgemüse und Ernährungen wie Leber. Einige Lebensmittel, die reich an Kupfer sind unter anderem Cashewnüsse, Sesamsamen, Sonnenblumenkern, Linsen, Kichererbsen, Haferflocken, Austern, Muscheln, Spinat und Leber. 3. Täglicher Bedarf an Kupfer. Der tägliche Bedarf an Kupfer variiert je nach Alter, Geschlecht und individuellen Gesundheitsbedingungen. Für Erwachsene beträgt die empfohlene tägliche Aufnahme, Recommended Dietary Allowance, RDA, für Kupfer in der Regel etwa 100 Mikrogramm pro Tag. Schwanger und stillende Frauen haben möglicherweise einen erhöhten Bedarf an Kupfer und sollten möglicherweise bis zu 1,000 Mikrogramm pro Tag nehmen. 4. Gesundheitliche Auswirkungen von Kupfermangel. Ein Mangel an Kupfer kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, darunter Anämie, in Form von Blutarmut, Neutropenie, in niedrige Anzahl von weißen Blutkörperchen, Osteoporose, in Erkrankung der Knochen, und beeinträchtigtem Immunfunktion. Kupfermangel kann durch eine unausgewogene Ernährung, Malabsorption, Problem mit der Nährstoffaufnahme im Darm, genetisch Störungen oder bestimmt medizinische Bedingungen verursacht werden. 5. Gesundheitliche Auswirkungen von Kupferüberschuss. Ein übermäßiger Kupferverzehr kann ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen. Zu den Symptomen einer Kupferüberladung gehören Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Leberschäden und Neurotoxizität. Eine Kupferüberladung tritt normalerweise selten auf und ist häufig mit genetischen Störungen wie der Wilson-Krankheit verbunden, die zu einer abnormalen Kupferansammlung im Körper führt. 6. Sicherheit und Dosierung von Kupferpräparaten. Die Einnahme von Kupferpräparaten sollte unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, insbesondere bei Personen mit bestimmten Gesundheitszuständen oder einem erhöhten Risiko für Kupfermangel oder Überladung. Die Dosierung von Kupferpräparaten sollte individuell angepasst werden, basierend auf den spezifischen Bedürfnissen und dem Gesundheitszustand des Einzelnen. 7. Fazit. Kupfer ist ein essentielles Spurenelement, das für eine Vielzahl von physiologischen Funktionen im Körper von entscheidender Bedeutung ist. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an kupferhaltigen Lebensmitteln ist,
ist der beste Weg, den Kupferbedarf zu decken und ihn optimal Gesundheit zu unterstützen. Ein angemessene Aufnahme von Kupfer ist wichtig für die Bildung von roten Blutkörperchen, die Immunfunktion, den Energiestoffwechsel und die Knochen Gesundheit. Die häufigsten Mineralstoff Kupfermangel Symptome sind Bewegungskoordination ist gestört, brüchige Knochen, Fruchtbarkeitsproblem, Hautkrankheiten, Kribbeln und Gefühlsverlust in Händen und Füßen, leicht depressiv, Muskelschwäche, Nervenschädigung, Reisbar, Verwirrt, Abwehrschwäche, Anämie, Nachendeformationen, Ödem. Wichtig für die Produktion der roten Blutkörperchen, mit Kupfer sich jung und vital halten ist die Devise. Kupfer wird für die Ausscheidungen und für einen guten Stoffwechsel benötigt. Dosierung von Kupfer. Die Dosierung von Kupfer hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Alters, des Geschlechts, des Gesundheitszustands und der individuellen Bedürfnis. Der Kupfer in der Regel über die Nahrung aufgenommen wird und die meisten Menschen ihren Bedarf durch eine ausgewogene Ernährung decken, ist eine Supplementierung normalerweise nicht erforderlich. Im Fall eines Kupfermangels oder bei bestimmten medizinischen Bedingungen kann jedoch eine Supplementierung erforderlich sein. Hier sind einige allgemeine Empfehlungen zur Dosierung von Kupfer. Durchschnittlicher täglicher Bedarf. Die empfehlen täglich aufnehmen. Recommended Dietary Allowance. RDA. Für Kupfer beträgt in der Regel etwa 100 Mikrogramm pro Tag für erwachsene Männer und Frauen. Schwanger und stillende Frauen haben möglicherweise einen erhöhten Bedarf an Kupfer und sollten möglicherweise bis zu 1,000 Mikrogramm pro Tag nehmen. Natürliche Quellen. Kupfer kommt natürlicherweise in einer Vielzahl von Lebensmitteln vor, insbesondere in Nüssen, Samen, Vollkornprodukten, Meeresfrüchten, Hülsenfrüchten, grünem Blattgemüse und Ernährung wie Leber, ausgewogene Ernährung, die reichen kupferhaltigen Lebensmitteln ist der beste Weg, den Kupferbedarf zu decken. Supplementierung. Die Supplementierung von Kupfer sollte in der Regel unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Insbesondere bei Personen mit bestimmten Gesundheitszuständen wie einem nachgewiesenen Kupfermangel oder einer Malabsorption von Kupfer. Kupferpräparate sind in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich Tabletten, Kapseln und Flüssigkeiten. Die Dosierung und Art des Präparats sollten individuell angepasst werden, basierend auf den spezifischen Bedürfnissen und dem Gesundheitszustand des Einzelnen. Überlegungen zur Sicherheit. Ein übermäßig Aufnehmen von Kupfer kann zu einer Kupferüberladung führen, die gesundheitliche Probleme verursachen kann. Daher ist es wichtig, die empfohlenen Dosierungen nicht zu überschreiten. Personen mit bestimmten Erkrankungen wie Morbus Wilson, einer genetischen Störung, die zu einer abnormalen Kupferansammlung im Körper führt, sollten besonders vorsichtig sein, wenn sie Kupferpräparate nehmen. Regulierung des Kupferspiegels. Personen, die Kupferpräparate nehmen, sollten regelmäßig ihren Kupferspiegel überprüfen lassen, sicherzustellen, dass es sich im normalen Bereich befindet. Die Kontrolle des Kupferspiegels kann durch Bluttests erfolgen, die von einem Arzt oder Gesundheitsdienstleister durchgeführt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass eine ausgewogene Ernährung, die reichen kupferhaltigen Lebensmitteln ist, normalerweise ausreicht, den täglichen Bedarf an Kupfer zu decken.
Een Supplementierung sollt nur erfolgen, wenn dies von einem Arzt empfohlen werden und der Beachtung der individuellen Bedürfnissen des Gesundheitssystems. Bezüglich der meist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blattbild zu erstellen. Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. In welchen Lebensmitteln ist Kupfer enthalten? Bananen, Bohnen, Erbsen, Cashewkern, Fisch, Fleisch, grüner Tee, Innerien, Kakao, Kalbs- und Rindsleber, Chiemensprossen, Meeresfrucht, Nuss, Pflaumen, schwarzer Pfeffer, Sonnenblumenkern, Vollkornprodukt, Dosierung. Bezüglich der meist die Rücksprache mit einem Arzt unumgänglich. Die Notwendigkeit und Dosierung abzusprechen und ein Blattbild zu erstellen. Überdosierung kann schwer Schaden aufrufen im Körper. Tipp: Wenn Sie durch eine Operation einen hohen Blutverlust haben, benötigen Sie ein hoher Kupferzufuhr wie der Aufbau der roten Blutkörperchen. Kupfer ist entzündungshemmend und schmerzlindernd. Smoothie Rezept: Bananenbahne mit Kupfer, 220 ml milk, 350 grams Ananas, 150 grams Banane, 50 ml Mineralwasser, long life. 2 Esslöffel Bean Cashewkern. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Eisen und Kupferburner. 200 grams Rotbeet. 100 grams Blattspinat. 250 ml Mineralwasser. Long life. 1 Teelöffel Kakao. Dunkler Zuckersatz. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Bananengurkenburner. 1 großer Banane. 1/2 ungeschält Gurk. 30 grams getrocknet Rotfrucht ZB. Cranberries oder Weintrauben. 280 ml Kokosnuss Drink. 2 TL Bialaba Heathflocken. Zusammen in den Mixer und danach im Glas genießen. Rezept: Gemüsereis mit Gewürzen. Zutaten für 1 Portion. 50 grams Reis. 10 grams Fett. Maiskeimel. 40 grams Erbsen. Kartoffelgemüse. 1/4 Esslöffel Salz. 110 ml Wasser. Zubereitung: Den Reis in heißem Fett kurz dunsten lassen. Mit Wasser übergießen. Erbsen und Reis hinzugeben und bei niedriger Stufe dunsten, bis das Wasser komplett verdunstet ist. Rezept: Verschiedenes Gemüse im Ofen. Zutaten für 1 Portion. 200 grams Tiefkühlgemüse. Je nach Geschmack. 1/4 Liter Gemüsebrühe. 1 stroke 4 Suppenwürfel mit 1/4 Liter Wasser. 50 ml Jod. 1 ei. 25 grams coarse. Toastschmelzcoarse. 1 Prise Pfeffer. 1 Esslöffel Oregano. 1 Prise Salz. Zubereitung. Schritt 1. Für das Likörgratin den Ofen vorheizen auf 200 Grad. Schritt 2. In einen Kochtopf die Gemüsebrühe aufkochen. Danach das Tiefkühlgemüse hinzugeben. Kurz aufkochen. Das Gemüse muss noch bissfest sein. Nun abziehen und in eine Form geben. Nun Jod. Das Ei und die Gewürze langsam vermengen. Und über das Gemüse vermengen. Das Gratin mit Kurs bestruen und 20 Minuten in den Ofen. Schritt 3. Fertigstellung des Gerichts. Das Gratin auf einen Teller servieren mit Basilikum garnieren. Rezept: Pickant Gemüsesuppe mit gebratener Toastscheibe. Zutaten für 1 Portion. 150 grams Kartoffelgemüse. Je nach Belieben. 1 Liter Suppenbrühe. 1/4 Zwiebel. 1 Teelöffel Öl. 1 Toastscheibe. 1 Prise Muskatnuss. Majoran. Thymian.
Salz und Pfeffer. 1 Esslöffel Butter. 1 Prise Kräuter der Provence. Zubereitung. Schritt 1. Zubereitung der Suppe. In einem großen Topf. Die Zwiebeln mit dem Ölgelb andensten. Das Kachelgemüse dazu. Kurz umrühren. Die Suppenbrühbemingen. Und die Güter zum Abschmecken hinzufügen. Auf leichter Stufe circa 20 bis 30 Minuten kochen. Schritt 2. Zubereitung der Toastscheibe. Die Toastscheibe beidseitig mit Butter beschmieren. Die Kräuter der Provence dazu. In einer beschichteten Pfanne beidseitig anbraten. Schritt 2. Fertigstellung des Gerichts. Die Suppe in ein Suppenschüssel mit der gebratenen Toastscheibe anrichten. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership. The 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.